Thank you so much, sir, for your question. Can we have more questions? ఇక్కడ సార్ నా పేరు సాయి ప్రకాష్, నేను బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ సిఎస్సి బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాను. నేను పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే గారి తాలూకా. మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కలిసినా సొంత అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోతారు. మీరిద్దరూ మొదటిసారి ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు? మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? మొదటిసారి పవన్ అన్ని మొదటిసారి కలిసింది ఐ థింక్ 2014 ఎన్నికల పోలింగ్ తర్వాత రిజల్ట్స్ ముందర. ఆ రోజు హైదరాబాద్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ అన్ని భోజనానికి పిలిచారు. అప్పుడు కూర్చుని ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన చూస్తాం, దాని ముందర ఎప్పుడు సినిమాల్లో చూసినవాడిని. సో ఫస్ట్ టైం రియల్ లైఫ్లో చూసా. కానీ నాకు లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్, మనం ఎంతోమంది కలుస్తాం మన జీవితంలో, కానీ ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంప్రెషన్ మన పైన ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రవర్తన వల్ల అదంతా. అది నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రిలో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో పెట్టినప్పుడు ఆ రోజు పవన్ అని వచ్చారు. ఐ థింక్ 3rd డే 4th డే. ఆ రోజు మేము మాట్లాడుకున్న విధానం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసాం, బయటకు వచ్చాం, మేము మాట్లాడుకున్నాం. ఆ రోజు ఆయన వచ్చి నన్ను పలకరించిన విధానం, మా కుటుంబానికి అండగా నిలబడిన విధానం నా జీవితాంతం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ టు యూ ఆల్సో. మంచి రోజుల్లో అందరూ ఉంటారు, అన్నీ బాగా జరుగుతున్న సమయంలో అందరూ ఫోన్ చేస్తారు, అందరు ఇంటికి వస్తారు. కానీ అదే కష్టకాలాలు కుటుంబానికి కానీ మనకు వస్తే చాలా తక్కువ మంది మనతో అండగా నిలబడతారు. ఎవరైతే మనతో అండగా నిలబడ్డారో, కష్టకాలాల్లో ఎవరైతే మనకు అండగా నిలబడ్డారో వాళ్ళని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న యువత అందరి పైన ఉంది. మీరందరూ అనుకోవచ్చు జీవితంలో కష్టాలు ఉండవు, మీరు ఇంకా యంగ్స్టర్స్. ఇక్కడ చాలామంది అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ జర్నీ. లైఫ్ ఇస్ ఎ జర్నీ. సో ఆ జర్నీలో ఈ టిప్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సార్, హిందీలో దో భాయ్ దోనో తబాహి అంటారు కదా సార్, మీ ఇద్దరిని చూసి లిటరలీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ డబుల్ ధమాకా. మే యువర్ బాండ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ద సేమ్. నో, సీ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 3 పొలిటికల్ పార్టీస్. దానికి మీరు అందరూ ఓటేశారు. ఇక్కడ చాలామంది ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కూడా ఉన్నారు. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడియాస్. It is about willing to learn from each other. It is willingness to contribute. Exactly, sir. Yes. So ఇక్కడ మా ఎవరు కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే క్యాబినెట్లో ఆల్ ఆఫ్ us are, not me, but majority of them are first time ministers. Yeah. But we are very frank, we are very open, we interact. Yeah. We take feedback, we share feedback. Yes, This is very, very important. Even in college, when you are working, when you are preparing for exams or when you are doing projects, it's important to listen from each other, learn from each other. Only then can we be successful people. Yes, sir. Same thing I've seen in Pavananna, the same thing I've seen in the Honorable Chief Minister and the entire cabinet. So all of us are free, we exchange ideas. That is why there is that kind of bonding that no one can ever break. Yes, sir. Abraham Lincoln, he once said, by the people, of the people and for the people. That is clearly reflected in all of you, sir. Thank you. Can we have more questions, students? పాపం 3 సార్లు నుంచున్నాడు, మైక్ అందుకోలేకపోయాడు. చెప్పమ్మా, ఇంటర్ క్వశ్చన్స్ రాసుకుని వచ్చావా? 3 పేజీలు ఒక పేజీ ఎన్నున్నాయి? 1 క్వశ్చన్. ఒక చెప్పమ్మా. Myself Dilip Kumar. I'm studying 3rd year petroleum engineering at JNTUK Kakinada. So the thing is, we have a learning excellence in AP initiative rightly focuses on the improving learning outcomes through experiential and outcome based education, which is famously known as LEAP. Yeah. However, many science and mathematical concepts are still taught abstractly due to syllabus pressure and limited access to affordable as well as curriculum aligned learning tools, which often leads to a lot of memorization for school kids rather than a conceptual understanding.
So at the same time, we can see we have lots of engineers, a pool of engineers in AP. Can't we, the engineers, design simple low-cost models and tools for these concepts? So the question is, what is your vision on formally positioning engineering colleges as research and development hubs under LEAP, where they can not only merely degree granting institutions, but a structured centers for identifying difficult school level concepts, designing and testing low interactive models, and positioning them in government schools. So what are your views on this, and can we institutionalize this model? No, it's a very good question. See, the most important thing is for us to understand what does the market need. Which technology is going which direction. So I am a firm believer that industry should give us feedback, industry should guide a curriculum. Only then can the skill gap, I call it skill gap. The skill gap can be reduced. Now what is skill gap? Skill gap is what does the market need? Where is the technology moving towards? That is one side of the equation. Second side is what are we teaching you? The gap between these two is called the skill gap. అన్ని దేశాల్లో స్కిల్ గ్యాప్ ఉంది. Across the world, I met multiple education ministers from across various countries. The skill gap exists and everyone is now struggling to narrow it. The way I look at it is the industry has an important role. ఇప్పుడు మేము అనేక పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నాం, అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. బట్ వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పటి నుంచే మీరు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, మీరు కరికులం ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? దెన్ వీ విల్ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్. I'll give it to my vice chancellors. I'll give it to other, even ITI, polytechnics. I want to strengthen them. So I'll give that curriculum to them. So they can create blue collar workers, who will be on the shop floor, who will be very well equipped. So that is where I'm working on reducing the skill gap. That is one. Two, Mirannatu labs are very important. Vasta I saw, there is a Siemens lab, skill development lab here. I saw it when I came. I saw the board from outside. Labs are a great way for you to get your hands dirty. So Atal Tinkering Lab, ATLs. Siemens is another great opportunity. It's running well. It's quite well known. Especially after the case, it became even known better. But it's a beautiful lab. There's great equipment there. Atla, we have to equip our universities also to look at all our, one is to get the best equipment. But my point is we shouldn't buy the same equipment for all universities. When we had the Vice Chancellor's conference, what I told them is, based on where you are based. ఇప్పుడు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మన యూనివర్సిటీ ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ పెట్రోలియం అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆఫ్ షోర్ ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉంది. ఆక్వా ఇక్కడ బాగుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, రైట్? సో అది బేస్డ్గా వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్స్ వీ నీడ్, అది ఇక్కడ తీసుకురమ్మన్నా. అండ్ దెన్ ఐ టోల్ దెమ్ పుట్ ఆల్ అవర్ ల్యాబ్స్ ఆన్ టు అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో కెన్ sort of block time during a weekend, or they can take permission, come here and use our labs. So that way each university specializes. While we'll offer all subjects, I believe universities also have to develop strong speciality, and that is where we really want to focus on the labs. Third is research. Research, to be very honest, I believe what we're doing in India is absolutely not sufficient. The amount of money we are spending on research doesn't even go to any corner. So I floated this idea, again it's very primitive, but I floated this idea with Ashwini Vaishnav garu. Ashwini Vaishnav garu is our Central Railway Minister and our IT Minister. He's a brilliant human being. So Davoslo ayana kalisinappudu I asked him, sir, CSR fund ki inta percent profit pakkan pettalani rule undi. Why can't we do the same thing with R&D? Let's start small, but let's say every company across any sector, it could be aqua, dairy to data centers or AI, ML, any company that's making profit should keep small percentage of their profit out for research, and they should fund universities. Only then will we be successful. So I believe these three together is what will work. And the last point I wanted to add is, I went to Australia. I think this was about 4-5 months back. I visited all the Australian universities. There I noticed there's a university called Griffith. They are good in sports. While they offer all programs, they are the best in sports. James Cook University, they are the best in aqua.
University of New South Wales in Australia, 90% of solar cell technology comes from that one university. So I saw their rapid prototyping center, and we are now bringing it to IIT Tirupati, because అక్కడ solar ecosystem అంత ఉంది. So this cluster-based approach lo we really want to tie research very close to what we are teaching. So there is hands-on knowledge. ఇప్పుడు పుస్తకాల్లో we will learn basics. See, first 1-2 years అంటే నేను అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసినప్పుడు ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉండేవి. దోస్ ఆర్ ఆల్ టు లెర్న్ ద బేసిక్స్. బట్ దెన్ వీ షుడ్ గో, మీరు అన్నట్టు వీ షుడ్ ప్రాబ్లీ గో టు ద ఇండస్ట్రీ, వర్క్ సమ్మర్స్, బికాస్ ఐ వర్క్ ఆల్ 3 summers. Same thing we should do here. We should also get more of industry tie-up. Only then can we create a very robust R&D ecosystem. Thank you. చాలా రాసేవరా బాబు, 3 పేజీలు. Good question. Thank you. What we can truly say is that research of our state and our country is in safe hands when it's under you. So can